Hitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Bhagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Govika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Devi Pranamami Hari Priya Vanchikalpatari Vischa Vipasindu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Text 17, right? Tekst 17. Canto 2, Chapter 9, answers by citing the Lord's version. Abhyahanya sasam asitam param vitam chatur sodasha pancha shakti bhi yuktam bhagat svaya itaratra chad ruvaya saiva daman vamanam ishvaram. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Lord was seated in His throne and was surrounded by different energies like the 4, the 16, and the 5, and the 6 natural opulences, along with other insignificant energies of the temporary character. But He was the factual Supreme Lord, enjoying His own abode. Będziemy czytać ze Śrimad Bhagavatam, pieśń 2, rozdział 9, werset 17. Pan siedział na tronie i otaczały Go różne energie, tak jak 4, 16, 5 i 6 naturalnych bogactw, razem z innymi mało znaczącymi energiami o tymczasowym charakterze. Ale On był rzeczywistym najwyższym Panem, radującym się swoją własną siedzibą. So here, Brahma is getting a darshan of the Lord of Vaikuntha, surrounded by His energies. Tutaj Brahman ma darshan Pana na Wajkuncie, otoczonego swoimi energiami. Report. The Lord is naturally endowed with 6 opulences. Specifically, He is the richest, He is the most powerful, He is the most famous, He is the most beautiful, He is the greatest in knowledge, and He is the greatest renuncier as well. And for His material creative energy, He is served by the 4, namely the principles of Prakriti, Purusha, Mahatattva, and ego. He is also served by the 16, namely the 5 elements, earth, water, air, fire, and sky, and the 5 perceptive senses, organs, the eye, ear, nose, tongue, and skin, the 5 working senses, organs, the hands, leg, the stomach, the evacuating outlet, and the genitals, and the mind. The 5 include the sense objects, namely form, taste, smell, sound, and touch. All these 25 items serve the Lord in the material creation, and all of them are personally present to serve the Lord. The insignificant opulences, numbering 8, the Asti-siddhas attained by yogis for temporary overlordship, are also under His control, but He is naturally full with all such powers without any effort, and therefore He is the Supreme Lord. Pan w naturalny sposób wyposażony jest w swoich 6 bogactw. Jest najbogatszy, najpotężniejszy, najsławniejszy, ma największą wiedzę, jest najpiękniejszy, a także najbardziej wyrzeczony. Jeśli chodzi o Jego materialne, twórcze energie, to służą Mu 4 zasady: Prakriti, Purusha, Mahatattva i ego, a także 16, 5 elementów, ziemia, woda, powietrze, ogień, przestrzeń, 5 organów percepcji zmysłowej, oczy, uszy, nos, język i skóra i 5 pracujących organów zmysłowych, ręce, nogi, żołądek, odbyt i genitalia oraz umysł.
jest 5 obiektów zmysłów: forma, smak, zapach, dźwięk i dotyk. Tych 25 składników służy Panu w materialnym stworzeniu i wszystkie one osobiście są obecne, by tam służyć Panu. Nieznaczne bogactwa w liczbie 8 Ashtasiddhi osiągane przez joginów dla tymczasowego panowania znajdują się także pod jego kontrolą, ale on w naturalny sposób, bez żadnego wysiłku, posiada wszystkie te moce i dlatego jest najwyższym Panem. The living being, by severe penance and performance of bodily exercises, can temporarily attain some wonderful power, but does not make him the Supreme Lord. The Supreme Lord, by his own potency, is unlimitedly more powerful than any yogi. He is unlimitedly more learned than any Jnani. He is unlimitedly richer than any wealthy person. He is unlimitedly more beautiful than any beautiful living being. And he is unlimitedly more charitable than any philanthropist. He is above all. No one is equal to or greater than him. Nor can anyone reach his level of perfection in any of the above powers by any amount of penance or yogic demonstration. The yogis are dependent on his mercy. Out of his immediate, immensely charitable disposition, he can award some temporary power to the yogis because of the yogis' hankering after them. But to his unalloyed devotees who do not want anything from the Lord, save and accept his charitable service, the Lord is so pleased that he gives himself in exchange for unalloyed service. Żywa istota, poprzez spełnianie surowych pokut i wykonywanie ćwiczeń cielesnych, tymczasowo może osiągnąć jakąś wspaniałą moc, ale to nie czyni jej najwyższym Panem. Najwyższy Pan, dzięki swojej własnej mocy, jest nieskończenie bardziej potężny niż jakikolwiek jogin, jest nieskończenie bardziej uczony niż jakikolwiek jnani, jest nieskończenie bogatszy niż jakakolwiek bogata osoba, jest nieskończenie piękniejszy niż jakakolwiek piękna, żywa istota i jest nieskończenie większym dobroczyńcą niż jakikolwiek filantrop. Jest on ponad wszystkimi, nikt nie jest mu równy, ani nikt go nie przewyższa. Nikt nie może osiągnąć jego poziomu doskonałości w wyżej wymienionych mocach, żadną ilością pokut czy jogicznych pokazów. Jogini zależni są od jego łaski. Z powodu swego bezgranicznie miłosiernego usposobienia może on przyznawać joginom jakieś tymczasowe moce, ponieważ oni ich pragną, ale Pan jest tak zadowolony ze swoich czystych wielbicieli, którzy nie chcą od Pana niczego oprócz transcendentalnej służby dla Niego, że oddaje samego siebie w zamian za ich czystą służbę. For this is Krishna in his fullness, sitting in Vaikuntha, surrounded by his devotees. There's no imagination here. This is Krishna. This is like Vishnu in his own abode. Więc tutaj opisany jest Wisznu, otoczony swoimi energiami, także nic tu nie jest pozostawione wyobrażeniu, że jest to Krishna w swojej własnej siedzibie. Of course, we learn in the Nectar devotion that Krishna in Vrindavan has even more opulences. Oczywiście z nektaru oddania dowiadujemy się, że Krishna we Vrindavan ma jeszcze więcej bogactw. So therefore, we want to go back home, back to Goloka Vrindavan. Dlatego my chcemy udać się z powrotem do domu, z powrotem na Golokę Vrindavanę. Next verse, number 18. Tadarshanaadhyayada pariplutanantaro vishyat tanu prema parushu lochanaha nanama pada bhujam asya vishvasvig yad paramam hamsayena pati gamam yate. Translation, Lord Brahma, thus seen, the personality of Godhead in his fullness was overwhelmed with joy within his heart, and thus in full
transit of love and ecstasy, his eyes filled with tears of love. He thus bowed down before the Lord. That is the way of the highest perfection for the living being, Paramahansa. Tekst 18. Gdy Pan Brahma ujrzał osobę Boga w jego pełni, radość ogarnęła jego serce. W pełnej transcendentalnej miłości i ekstazie, z oczyma pełnymi łez miłości, upadł przed Panem. Jest to sposób osiągnięcia najwyższej doskonałości dla żywej istoty, Paramahamsa. Report. In the beginning of Śrimad Bhagavatam, it is stated that this great literature is meant for the Paramahansas. Paramo Yamatsanam Satam. That is, the Śrimad Bhagavatam is meant for persons completely free from malice. In the conditioned life, the malicious life begins from the top, namely, bearing malice against the Supreme Personality of Godhead. The Personality of Godhead is an established fact in all the revealed scriptures, and in the Bhagavad Gita, the personal feature of the Supreme Lord is especially mentioned, so much so that the last portion of the great literature has emphatically stressed that one should surrender unto the Personality of Godhead to be saved from the miseries of life. Go ahead. Na początku Śrimad Bhagavatam powiedziane jest, że ta wielka literatura przeznaczona jest dla Paramahamsów, Paramoni Namatsananam Satam. To znaczy, że Śrimad Bhagavatam jest przeznaczone dla osób całkowicie wolnych od pragnienia zranienia kogoś. W uwarunkowanym życiu ta złośliwość zaczyna się od samej góry, żywienie niechęci do najwyższej osoby Boga. Istnienie osoby Boga jest uznanym faktem we wszystkich pismach objawionych. Bhagavad Gita do tego stopnia kładzie nacisk na osobowy aspekt najwyższego Pana, że ostatnia część tego wielkiego dzieła zdecydowanie podkreśla, aby uwolnić się od cierpień życia, należy podporządkować się osobie Boga. Niestety, osoby z bezbożną przeszłością nie wierzą w Niego i każdy pragnie sam stać się Bogiem, nie mając ku temu żadnych kwalifikacji. This was Srila Prabhupada's qualification. He was completely free from malice. To było cechą Śrila Prabhupada, że był on całkowicie wolny od wszelkiej złośliwości. We never met anyone like that, but it was a fact. He was everyone's well-wisher. Nigdy nie spotkaliśmy kogoś takiego, ale to jest faktem, że był on dobrze życzącym wszystkim. That's the definition of being free from malice. Instead of being malicious, we're happy to see others flourish. Także taka jest definicja wolności od złośliwości. Zamiast być złośliwym wobec innych, cieszymy się, że inni rozkwitają. Unfortunately, persons with impious backgrounds do not believe in the personality of Godhead, and everyone wants to become God himself without any qualification. This malicious nature in the conditioned soul continues even up to the stage when a person wants to be one with the Lord. And thus even the greatest of the empiric philosophers speculating on becoming one with the Supreme Lord. They cannot become a Paramahansa because the malicious mind is there. Go ahead. Niestety, osoby z bezbożną przeszłością nie wierzą w Niego i każdy pragnie sam stać się Bogiem, nie mając ku temu żadnych kwalifikacji. Ta złośliwa natura uwarunkowanej duszy utrzymuje się aż do etapu, gdy ktoś pragnie stać się jednym z Panem. W ten sposób nawet najwięksi filozofowie empirycy, spekulujący o staniu się jednym z najwyższym Panem, nie mogą zostać Paramhamsą z powodu ich złośliwego umysłu. We have to develop that quality also, to be well-wisher to everyone. Zatem my też musimy rozwinąć tą cechę, by być dobrze życzącym wobec wszystkich. Why we don't want that? Because we're afraid, well, somebody will get ahead and then there won't be room for me at the top. Ale dlaczego tego nie chcemy? Bo jeśli ktoś pójdzie do przodu, to wówczas dla nas już nie będzie miejsca na szczycie. Therefore we say the whole material world
is not a fit place for a gentleman. Dlatego mówimy, że cały ten materialny świat nie jest miejscem dla dżentelmena. Because soon as someone gets ahead, then we want to bring them back. Gdyż gdy tylko ktoś idzie do przodu, to chcemy go sprowadzić na dół. This works on the individual level and also on the international level. I to funkcjonuje na indywidualnym poziomie, jak również poziomie międzynarodowym. We may smile and so on, but in our heart, they're thinking, I hope you fall down so that we can become more prominent in the world. Możemy uśmiechać się, ale tak naprawdę myślimy, że mam nadzieję, że się przewrócisz, dlatego że i wówczas my będziemy mogli dominować na świecie. Therefore, the Paramahansa stage of life can be attained only by those who are fixed in the practice of Bhakti Yoga. This Bhakti Yoga begins if a person has a firm conviction that simply discharging devotional service to the Lord in full transit of love can elevate him to the highest perfectional stage of life. Ramaji believed in this art of Bhakti Yoga, and he believed in the instructions of the Lord to execute tapa, and he discharged the function with great penance, and thus achieved the great success of seeing Vaikuntha lokas and the Lord also by personal experience. No one can reach the abode of the Supreme Lord by any mechanical means of the mind or machine, but one can reach the abode of the Vaikuntha lokas simply by following the process of Bhakti Yoga, because the Lord can be realized only through the Bhakti Yoga process. But Brahmaji was actually sitting on his lotus seat, and from there, by executing the process of Bhakti Yoga in great seriousness, he could see Vaikuntha lokas and all the variegatedness, as well as the Lord in person and his associates. Zatem etap życia Paramahamsa mogą osiągnąć jedynie ci, którzy są umocnieni w praktyce bhakti yogi. Ta bhakti yoga rozpoczyna się w momencie, gdy ktoś ma mocne przekonanie, że samo wykonywanie służby oddania Panu, pełnej transcendentalnej miłości, może wznieść go stanu najwyższej doskonałości życia. Brahmaji uwierzył w ten artyzm bhakti yogi, wierzył w instrukcje Pana nakazujące mu podjąć tapa, wykonywał obowiązek z wielkim wyrzeczeniem i osiągnął najwyższy sukces. Ujrzał osobiście Vaikuntha Loki i Pana. Nikt nie może osiągnąć siedziby najwyższego Pana poprzez mechaniczne środki umysłu czy jakiegoś urządzenia. Jest to możliwe po prostu przez przestrzeganie procesu bhakti yogi, gdyż jedynie poprzez ten proces można zrealizować Pana. Pan Brahmaji w rzeczywistości siedział w swojej lotosowej siedzibie i stamtąd właśnie, dzięki szczeremu spełnianiu procesu bhakti yogi, mógł zobaczyć Vaikuntha Loki z wszelką ich różnorodnością, jak również Pana w aspekcie osobowym i jego towarzyszy. Following the footsteps of Lord Brahma, any person, even up to this day, can attain the same perfection by following the path of Paramahansas as recommended herein. Lord Chaitanya also approved of this method of self-realization for men in this age. One should first, with all conviction, believe in the personality of God as Sri Krishna, and without making effort to realize him by speculative philosophy, one should prefer to hear from him from the Śrimad Bhagavad Gita and later from the Śrimad Bhagavatam. One should hear such discourses from a person Bhagavatam, not from a professional man or from the karmic, jnani, or yogi. Go ahead. Postępując w ślady Pana Brahmy, każdy, nawet w dzisiejszych czasach, może osiągnąć tę samą doskonałość poprzez podążanie ścieżką Paramahamsów, jak zostało to tutaj polecone. Pan Chaitanya również polecił tę metodę samorealizacji dla człowieka żyjącego w dzisiejszych czasach. Najpierw należy z pełnym przekonaniem uwierzyć w osobę Boga, Sri Krishnę i, bez czynienia wysiłków, by zrozumieć Go przez filozofię spekulatywną, należy przedkładać słuchanie o Nim ze Śrimad Bhagavad Gity, a później ze Śrimad Bhagavatam. Należy słuchać takich dyskusji od osoby Bhagavatam, a nie od zawodowego recytatora, czy też od karmity, jnani lub jogina.
So here, that's what we're trying to do. Just hearing Śrimad Bhagavatam from the right source, Srila Prabhupada, and then just by hearing, we can attain perfection. To, co tutaj próbujemy robić, to słuchać Śrimad Bhagavatam od właściwej osoby, od Śrila Prabhupady i dzięki temu przez samo słuchanie możemy osiągnąć doskonałość. That is the secret of learning the science. Na tym polega zdobywanie wiedzy. One does not need to be in the renounced order of life. He can remain in his present condition of life, but he must search out the association of bona fide devotees of the Lord and hear from him the transcendental message of the Lord with faith and conviction. That is the path of the Paramahansa recommended herein. Amongst various holy names of the Lord, he is also called Ajita, or one who can never be conquered by anyone else. Yet he can be conquered by the Paramahansa path, as practically realized and shown by the great spiritual master, Lord Brahma. Lord Brahma has personally recommended this Paramahansa Panta in his own words as follows. Nie ma potrzeby przyjmowania wyrzeczonego porządku życia. Można pozostać w swoich obecnych warunkach życia, ale trzeba poszukiwać towarzystwa bona fide bhakty Pana i z wiarą i przekonaniem słuchać od niego transcendentalnego przekazu Pana. Na tym polega ścieżka Paramahamsa, polecana w tym wersecie. Wśród wielu świętych imion Pana jest też jedno, Ajita, co oznacza ten, którego nikt nigdy nie jest w stanie pokonać. Jednakże można go pokonać ścieżką Paramahamsa, jak to zostało praktycznie zrealizowane i dowiedzione przez wielkiego mistrza duchowego, Pana Brahmę. Pan Brahma osobiście polecił tę Paramahamsa Panta w następujących słowach. Jane parasyam upadasya vimanta eva jivanti samukaritam bhavadiya vartam stane stitam sutakatam tanuvad manobir ye pasya so jita jitopi asitas nilokyam. Lord Brahma said, O my Lord Krishna, a devotee who abandons the path of empiric philosophical speculation aimed at merging into the existence of the Supreme and engages himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint, and who lives an honest life in the occupational engagement of his social life, can conquer you. You can conquer your sympathy and mercy, even though you are ajita or unconquerable. That is the path of the Paramahansas, which are personally followed by Lord Brahma and later recommended by him for attaining perfect success in life. Pan Brahma powiedział, o mój Panie Kryszno, bhakta, który rezygnuje ze ścieżki empirycznej, filozoficznej spekulacji, mającej na celu wtopienie się w egzystencję Najwyższego i angażuje się w słuchanie o Twych chwałach i działaniu od bona fide sadhu, czyli świętego, który wiedzie uczciwe życie, spełniając swoje zawodowe obowiązki zgodnie ze swym porządkiem społecznym, może zdobyć Twoją sympatię i łaskę, mimo iż jesteś ajita, czyli niezdobyty. Śrimad Bhagavatam 10.14.3. Na tym polega ścieżka Paramahamsów, którą osobiście podążał Pan Brahma i którą polecił dla osiągnięcia doskonałego sukcesu w życiu. So not a very difficult path. We don't have to change our position, but we should regularly hear and discuss the subject matter of Śrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Nie jest to wcale trudna ścieżka, nie trzeba niczego zmieniać na swojej pozycji, tylko musimy regularnie słuchać tego Śrimad Bhagavatam i Bhagavad Gity. Text 19. Tam priyamanam samyupastitam kavim praja visarge nija sahasrahanam babasa isat smita sochisagira priya priyam prita manar kare sparsan. Translation. After seeing Brahma present before him, the Lord accepted him as worthy to create living beings, to be controlled as
he, the Lord, desired. And thus, being too much satisfied with him, the Lord shook hands with Brahma and slightly smiling, addressed him thus. Tekst 19. I ujrzawszy Brahmę przed sobą, Pan uznał, że jest on odpowiednią osobą do stworzenia żywych istot i że będzie posłuszny jego poleceniom. Będąc bardzo zadowolonym, uścisnął Brahmie ręce i lekko uśmiechając się, zwrócił się do niego w ten sposób. So this is the success when the Lord offers his hand to you to shake. Taki jest sukces, gdy Pan daje ci rękę do uściśnięcia. So we're eager for that day. When will that day be coming? Bardzo tego wyczekujemy, kiedy wreszcie nadejdzie ten dzień. Report, the creation of the material world is not blind or accidental. The living entities who are every condition or nicha bada are thus given a chance for liberation under the guidance of his own representative, like Brahma. The Lord instructs Brahma in Vedic knowledge in order to diffuse this knowledge to the conditioned souls. The conditioned souls are forgetful souls in the relationship with the Lord, and thus a period of creation and the process of dissemination of Vedic knowledge are necessary activities of the Lord. But Brahma has a great responsibility in delivering the conditioned souls, and therefore he is very dear to the Lord. Objaśnienie. Stworzenie świata materialnego nie jest ani ślepe, ani przypadkowe. W ten sposób Pan daje szansę żywym istotom, które są zawsze uwarunkowane, czyli nitya baddha, aby wyzwoliły się pod kierownictwem reprezentanta Pana, takiego jak Brahma. Pan poinstruował Brahmę w wiedzy wedyjskiej po to, żeby rozpowszechnił ją wśród uwarunkowanych dusz. Uwarunkowane dusze zapomniały o swoim związku z Panem, dlatego czas tworzenia i szerzenia wiedzy wedyjskiej są niezbędnymi przedsięwzięciami Pana. Na Panu Brahmie ciąży wielka odpowiedzialność uwolnienia uwarunkowanych dusz, dlatego też jest on bardzo drogi Panu. This is the qualification. We have to do our duty very carefully, like Lord Brahma. Takie są kwalifikacje. Musimy bardzo uważnie wykonywać nasze obowiązki, tak jak Pan Brahma. Brahma does his duty very perfectly, not only by generating the living entities, but also by spreading his party for reclaiming the fallen souls. The party is called the Brahma Sampradaya, and any member of this party to date is naturally engaged in reclaiming the fallen souls back to Godhead, back home. The Lord is very much anxious to get back his parts and parcels, as stated in the Bhagavad Gita. No one is more dear than one who takes the task of reclaiming the fallen souls back to Godhead. Brahma również doskonale wywiązuje się ze swego obowiązku, nie tylko płodząc żywe istoty, ale także zwiększając liczbę osób działających dla wybawienia upadłych dusz. Zespół takich osób jest nazwany Brahma Sampradają i każdy członek tego zespołu do dnia dzisiejszego zaangażowany jest w kierowanie upadłych dusz z powrotem do Boga, z powrotem do domu. Jak jest stwierdzone w Bhagavad Gicie, Panu bardzo zależy na tym, żeby odzyskać swoje integralne cząstki. Dlatego też nikt nie jest mu droższy niż osoba, która bierze na siebie obowiązek kierowania upadłych dusz z powrotem do Boga. The Prabhupada's quoting here the verse Bhagavad Gita 18:68-69, where Krishna says, after giving his final instruction, he tells us, anyone who preaches this message of Bhagavad Gita to the innocent people, he is most dear to me, and no one is more dear to me in the future. Śla Prabhupada powołuje się tutaj na 68 i 69 werset z 18 rozdziału Bhagavad Gity,
w którym Kryszna po daniu swojej ostatecznej instrukcji mówi, że nie ma nikogo droższego dla mnie od tego, który dedykuje swoje życie rozprzestrzenianiu tego przekazu. There are many renegades from the Brahma Sampradaya whose only business is to make men more forgetful of the Lord and thus entangle them more and more in material existence. These persons are never dear to the Lord, and the Lord sends them deeper into the darkest regions of matter, so that such envious demons may not be able to know the Supreme Lord. Jest wielu odstępców od Brahma Sampradai, których jedynym zajęciem jest sprawienie, by ludzie bardziej zapominali o Panu i w ten sposób mocniej uwikływali się w egzystencję materialną. Takie osoby nigdy nie są drogie Panu i Pan zsyła je w najciemniejsze regiony materii, tak, żeby te zazdrosne demony nie były w stanie poznać najwyższego Pana. So again, Baba is stressing on this point of being everyone's well-wisher and not malicious and not envious. Znów Śrīla Prabhupāda kładzie tu nacisk na byciu dobrze życzącym dla innych, a nie byciu zazdrosnym ani złośliwym. Anyone, however, preaching the mission of the Lord in the line of Brahma Sampradaya is always dear to the Lord, and the Lord, being satisfied with such a preacher of the authorized bhakti code, shakes hands with him in great satisfaction. Jednakże każdy, kto naucza misji Pana w linii Brahma Sampradai, jest zawsze drogi Panu i Pan, będąc zadowolonym z takiej osoby głoszącej autoryzowany kult bhakti, ściska jej rękę z wielką satysfakcją. Okay, any questions so far? Dobrze, czy są do tego jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj, I have some questions. My first question is that these verses are so nectar, they already describe the interaction with the Supreme God. Why Vyasadeva, writing these verses, at the end was still not satisfied with his Śrimad Bhagavatam? Moje pytanie jest takie, że te wersety już są takim nektarem, także jak to się stało, że Śrīla Vyasadeva po zapisaniu ich nie był zadowolony ze stworzenia tego Śrimad Bhagavatam? Who wasn't satisfied with Śrimad Bhagavatam? Vyasadeva, because I heard that at the end, Narada Muni came to him asking to write the 10th chapter of Śrimad Bhagavatam. Or I mistake maybe. Yeah, you made a mistake. And the then, mistake was sorry. he wasn't satisfied before he wrote Śrimad Bhagavatam. Tak, coś ci się tu pomieszało. On nie był zadowolony przed napisaniem Śrimad Bhagavatam. And then Narada Muni came to him and told him, the reason the Lord is not satisfied with you is because you haven't written a book which is wholly and solely dedicated to glorification of the Lord. Then Vyasadeva meditated and he started compiling the Śrimad Bhagavatam. I wówczas Narada Muni pojawił się, powiedział, że Pan nie jest z ciebie zadowolony, bo nie opisałeś bezpośrednio jego rozrywek. I wówczas Śrīla Vyasadeva medytował i wówczas skompilował Śrimad Bhagavatam. That's clear? Czy to jest jasne? Okay. Anyone else? Ktoś inny? Text 20. Okay, go ahead. I have some more questions about this malice. Doesn't mean that only souls on the stage of liberation don't have this quality, or it can be possible to get rid of it earlier? Odnośnie tej złośliwości, czy to nie jest tak, że tylko osoby wyzwolone są wolne od tej cechy, czy można się od niej uwolnić wcześniej? Now we have to come to this point. We are in the material world because of false ego. False ego is pushing us to be in the center. Nie, musimy dojść do tego punktu. Jesteśmy w tym materialnym świecie z powodu fałszywego ego, które to zmusza nas do sytuowania się w centrum. So when we're able to give up that desire to be great,
and accept our position as the servant of the servant of the servant, then liberation is open to us. Więc gdy uwolnimy się od tego pragnienia bycia wielkim i zrozumiemy, że jesteśmy sługą sługi, wówczas ta pozycja jest dla nas otwarta. Text 20. Sri Bhagavan Uvacha Yayaham Tosita Samyak Veda Garbha Shishikshaya Chiram Bhutena Tapasam Dustosa Kuta Yoginam. Translation: the beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma. O Brahma, impregnated with the Vedas, I am very much pleased with your long accumulated penance, with the desire for creation. Hardly am I pleased with the pseudo-mystics. Tekst 20. Wspaniały osoba Boga zwrócił się do Pana Brahmy. O Brahmo, przepełniony wiedzą Ved, jestem bardzo zadowolony z Twojej długotrwałej pokuty, spełnianej z pragnieniem tworzenia. Pseudomistykom trudno jest mnie zadowolić. Report: there are two kinds of penances, one for sense gratification and the other for self-realization. There are many pseudo-mystics who undergo severe penance for their own satisfaction, and there are others who undergo severe penance for the satisfaction of the senses of the Lord. For example, the penances undertaken to discover nuclear weapons will never satisfy the Lord, because such a penance is never satisfactory. By nature's own way, everyone has to meet death. If such a process of death is accelerated by anyone's penances, there's no satisfaction for the Lord. The Lord wants every one of his parts and parcels to attain eternal life and bliss by coming home to Godhead. And the whole material creation is meant for that objective. Brahma underwent severe penance for that purpose, namely to regulate the process of creation so that the Lord might be satisfied. Therefore, the Lord was very much pleased with him, and for this Brahma was impregnated with Vedic knowledge. The ultimate purpose of the Vedic knowledge is to know the Lord and not to misuse the knowledge for any other purpose. Those who do not utilize Vedic knowledge for that purpose are known as Kuta yogis or pseudo-transcendentalists who spoil their lives with ulterior motives. Są dwa rodzaje wyrzeczeń dla zadowolenia zmysłów, dla samorealizacji. Jest wielu pseudomistyków, którzy podejmują surowe pokuty dla swojej własnej satysfakcji. Są też inni, którzy podejmują surowe pokuty dla zadowolenia zmysłów Pana. Na przykład pokuty podjęte w celu wynalezienia broni nuklearnej nigdy nie zadowolą Pana, gdyż taka pokuta nigdy nie jest satysfakcjonująca. Sama natura aranżuje, że każdy musi umrzeć. Jeśli ten proces śmierci przyspieszany jest przez czyjeś pokuty, to Pan nie jest z tego zadowolony. Pan pragnie, by każda jego integralna cząstka osiągnęła wieczne życie i szczęście, wracając do domu, do Boga. I to jest celem całego materialnego stworzenia. Brahma podjął surowe pokuty po to, żeby pokierować procesem stworzenia dla sprawienia przyjemności Panu. Dlatego Pan był bardzo zadowolony z niego i przekazał mu wiedzę wedyjską. Ostatecznym celem wiedzy wedyjskiej jest poznanie Pana, a nie wykorzystywanie jej dla innych celów. Osoby, które nie wykorzystują wiedzy wedyjskiej dla poznania Pana, nazywani są kuta yogi, czyli pseudotranscendentalistami, którzy niszczą swoje życie z powodu ukrytych motywacji. So that we saw with Srila Prabhupada. He had no ulterior motive. Widzieliśmy to u Śrila Prabhupada. On nie miał ukrytych motywacji. In the last days, devotee came forward and they were saying, Prabhupada, we want to change. We want to give you our youth and we'll take your old age. Tak w ostatnich dniach przyszedł jakiś bhakta, który powiedział Śrila Prabhupadzie, że my chcemy z tobą się zamienić, dać ci naszą młodość i wziąć twoją starość. But Prabhupada told him, no, we don't want to do some miracle. Then people won't understand this process of bhakti yoga. Ale Śrila Prabhupada powiedział, że nie chcemy takich cudów,
dlatego że z tego powodu ludzie nie będą mogli zrozumieć bhakti yogi. Just like the Christians don't understand it properly because Christ was doing miracles, and therefore they conclude, oh, he's not like us. He's not one of us. He's special. He's the only Son of God. He's God himself. Tak jak chrześcijanie, widząc cuda, jakie Jezus powodował, to dochodzą do wniosku, że On nie był jednym z nas. On jest jedynym Synem Boga, czy wręcz On sam jest Bogiem. But Srila Prabhupada could have used this mystic power. It said the Bhagavatam, the pure devotee, he has all mystic power at his disposal. Ale Śrila Prabhupada mógł wykorzystywać moce mistyczne. On powiedział, że Bhagavata, czysty wielbiciel, ma wszystkie moce mistyczne do swojej dyspozycji. And he was lying on the bed in an awkward position for so many months. I przez tyle miesięcy leżał w łóżku w bardzo niezręcznej pozycji. So he showed us this is the way we have to die, not with some trick that we avoid death. No, everyone who has a body is going to have to grow old, become diseased, and die. I pokazał nam, że my wszyscy musimy umrzeć, że to nie jest tak, że w jakiś sposób możemy oszukać śmierć. Każdy z nas zestarzeje się, będzie chorował i umrze. This is what Krishna says. Everyone who is born has to die. To jest to, co mówi Krishna. Każdy, kto się narodził, musi umrzeć. We met a lady recently in preaching, and that was her invite. It was in Ukraine. She was saying that no, I'm not going to die. Ostatnio podczas nauczania spotkaliśmy jakąś kobietę na Ukrainie, która mówiła, że ja nie umrę. She was a middle-aged woman. She was very serious, so she thought she could stay in her body indefinitely. Była kobietą w średnim wieku i tak myślała, że będzie mogła pozostać w swoim ciele na czas nieokreślony. So she was practicing some kind of mystic yoga. Ona była pewnego rodzaju joginą, mistykiem. But she's going to have to leave her body, whether she thinks she has to or not. This is the law of nature. Ale będzie musiała opuścić swoje ciało bez względu na to, co myśli. Takie jest prawo natury. So we should prepare for that and learn how to be tolerant so that even when old age, disease, death are disturbing us, we can remain sober, dhira. Także musimy być przygotowani na to i nawet w obliczu starości, chorób i śmierci będziemy mogli pozostać tacy dhira, czyli niewzruszeni. This is the first instruction of Bhagavad Gita 2:13, that we should become sober even at the time of death so that we can escape the cycle of birth and death. To jest pierwsza instrukcja Bhagavad Gita w 13 wersecie 2 rozdziału, że musimy pozostać dhira, takimi spokojnymi, nawet w obliczu śmierci. Not somehow that we avoid death. No, we have to see death and still remain sober and Krishna conscious, like Prabhupada did. I nie polega to na tym, żeby w jakiś sposób oszukać śmierć, tylko żeby stanąć w twarz ze śmiercią i pozostać spokojnym, tak jak to robił Śrila Prabhupada. So Prabhupada was teaching us by example, don't think you can cheat death. Death is coming, but you have to learn how to die and remain Krishna conscious at the same time. Śrila Prabhupada nauczył nas, żeby nie jesteśmy w stanie oszukać śmierci, że musimy umrzeć, ale musimy być odpowiednio przygotowani i zrobić to w odpowiedni sposób. Nor did he perform miracle on others. Like there's one in Vrindavan, a lady came, nice devotee. Her child had some kind of very advanced stage of cancer. Tak jak ani też nie wykonywał żadnych cudów, tak jak kiedyś we Vrindavan przyszła do niego jakaś bhaktinka, która miała dziecko z bardzo zaawansowanym rakiem. So they brought the child and the mother in front of Prabhupada,
and the mother was crying, my poor daughter, she's only a child, she has to die so young. I tak przyprowadzono to dziecko i tą matkę przed szlapeupada i ona płakała przed szlapeupadem, że moje dziecko jest, moja córka jest jeszcze małym dzieckiem, ale musi umrzeć, jest taka młoda. But Prabhupada wasn't touched by that sentiment. Ale szlapeupad nie uległ temu sentymentowi. He said, everyone has to die. What is that? So that's not so strange. On powiedział, każdy musi umrzeć, nie ma w tym nic dziwnego. So now she's here in Vrindavan. She's dying in Vrindavan, and she gets a very, very good future. Także teraz, gdy ona jest we Vrindavan, to jeśli umrze tu we Vrindavan, to osiągnie bardzo dobrą przyszłość. Ordinary person would say, oh, I'll say a prayer to Krishna. Maybe we can avoid her having to die. No, Prabhupada didn't try to show some miracle. Także ktoś może powiedzieć, o, pomódlmy się do Kryszny, może jakoś będziemy mogli uniknąć jej śmierci, ale Szlaprabhupada nie był zainteresowany okazaniem jakiegoś cudu. He could have said, poor girl, let me pray to Krishna that she'll recover from this disease. On mógł powiedzieć, o, biedna dziewczynka, pomodlę się do Kryszny, żeby uratował ją przed tą chorobą. So this is our process. We expect that we're going to die, but we have to be prepared. To jest nasz proces. Oczekujemy, że umrzemy, ale musimy się przygotować. Yeah, any more questions? Czy jeszcze jakieś pytania? There is one question from Trailokia Sundari Mataji. She's saying that yesterday you were speaking that we need to meditate on Guru when we leave our body. The question is how to do it in a correct way, what to pray about, and on what to meditate at the moment of death. Trilokia Sundari Mataji pyta odnośnie wczorajszego wykładu, że Maharaj mówił, że w chwili śmierci powinniśmy myśleć o naszym guru, więc pytanie dotyczy tego, jak to robić właściwie, o czym konkretnie powinniśmy myśleć i w jaki sposób. We can meditate how by his mercy I've become more Krishna conscious, and so I'm very grateful for him for making me a better devotee. Możesz myśleć o tym, że dzięki jego łasce zostałem wielbicielem i dzięki jego łasce mogę stać się jeszcze lepszym wielbicielem. And then Krishna will appreciate that and he'll reveal himself to us more and more. I wówczas Krishna to doceni i coraz bardziej nam się objawi. But if we try to approach Krishna directly, then he can say, well, this is not the process. I gave a process. Evam parampara prapto. Ale gdy próbujemy zbliżyć się do Kryszny bezpośrednio, to Krishna może powiedzieć, że to nie jest nasz proces. Ja dałem proces. So it's not so difficult. We just thank you. Thank you, Guruji, for helping me to become more Krishna conscious. Także to nie jest trudny proces. Po prostu dziękuję Ci, Guruji, za to, że pomogłeś mi stać się świadomym Kryszny. Is that so difficult? Czy jest to takie trudne? So then Krishna will be pleased. Oh, he's coming to me via disciple succession. I wówczas Krishna będzie zadowolony. O, on przychodzi do mnie poprzez sukcesję uczniów. He's not claiming he doesn't need somebody to help him, that he can directly approach Krishna. No, he's accepting the process that Krishna gave. On nie twierdzi, że jest kimś wielkim, kto może bezpośrednio zbliżyć się do Kryszny. On po prostu przyjmuje proces, który sam Krishna dał. Krishna, we've turned away from Krishna, and Krishna is giving us a process how we can come back to him. Therefore, he speaks Bhagavad Gita, he says, Evam parampara praptam, that you should come back to me via parampara. On przekazuje nam Bhagavad Gitę i w tej Bhagavad Gicie instruuje nas, jak możemy się do niego zbliżyć poprzez właśnie przyjęcie sukcesji uczniów. So we're remembering Guru, and naturally we'll remember his Guru and Krishna and everyone in the parampara. Więc gdy pamiętamy naszego Guru, to naturalnie pamiętamy też o jego Guru, o Krysznie i o całej paramparze. Any other questions? Jakieś inne pytania?
So it's a serious business, but we have the right tools for us to deal with this serious business of life and death and make success. Także to życie i śmierć to jest bardzo poważny temat, ale mamy właściwe narzędzia, żeby właściwie do tego podejść i osiągnąć sukces. And this is the process, regular hearing and chanting about the Lord. I to jest ten proces, regularne słuchanie, intonowanie o Panu. Okay, we'll chant japa then. Dobrze, to będziemy teraz intonować japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Rama Hare Krishna Rama 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare To Rama, go. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Maharaj on your lecture. Krishna, Hare Papa, Conference. eat. Jai. We can meet tomorrow, same time. Do zobaczenia jutro o tej samej Jai porze. Gurudev. Thank you so much. Hare Hare Krishna. See Krishna you Guru tomorrow. See you tomorrow. Thank you very Dziękujemy. much. Thank you very much. Dziękujemy very Dziękuję much. bardzo. Dziękuję za tłumaczenie i za komentarz. No. Hare Krishna, dziękujemy. Hare Krishna. Haribol, Hare Trzymajcie Krishna. się. Dziękuję bardzo. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Dajcie się wszyscy świadomi Krishna. Krishna, wiary. Mhm.